instruments sitting there. Okay. So we are going to start now, Klaus. So I will introduce you a little bit in Spanish first. Okay. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos al gran constructor Klaus Fehr, un gran constructor de cornos. Se ha vuelto muy famoso en los últimos años, un artesano impresionante. Yo tuve la suerte de dejarle mi corno a su cuidado y me lo dejó magnífico. Entonces es una gran persona con muchísimo conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Klaus. Thank you very much, Klaus, to be with us today and to accompany us with all your knowledge and all the experiences that you have. At the beginning, I'm going to read a little bit of your biography to our colleagues in Spanish, and then we can start. Okay. Entonces, le he dado las gracias por estar con nosotros y ahora les voy a leer un poco de una pequeña reseña de la vida artística de Klaus. Klaus empezó su carrera en música en la Escuela de Música de Folkwang en Essen en 1983. Le empezó tocando trompeta. También inició su aprendizaje en hacer instrumentos de metales en un taller en el sur de Alemania. 3 años después de adquirir el Journey Certificate, que es como un certificado por haber empezado, Klaus Fehr ganó un concurso de hacer instrumentos en Alemania, que le concedió una beca de 1 año en Los Ángeles. Esto llevó a varias pasantías en Magdeburg-Kirchner, que es una región de Alemania que es muy conocida por hacer muchísimos instrumentos de metal, en Neustadt y en París. Esto lo llevó a tener el certificado de Master Craftsman, o sea, como un gran constructor de instrumentos en 1994. Después de mudarse a Holanda, Klaus Fehr hizo y reparó muchos tipos de instrumentos y fue hasta que él empezó a tocar el corno que se decidió a enfocarse únicamente en estos instrumentos y a desarrollar su propio instrumento. So thank you very much, Klaus. And on my first question, how did you become acquainted with the horn? How did you decide to make horns and not trumpets, trombones, tubas, just focus more with the horn? It's actually the love for the horn began 25 years ago when we moved to the Netherlands. And before in Germany, I was always trumpet minded, and I studied trumpet. I played trumpet. I wanted to be trumpet builder, and did all that. But when I come to the Netherlands, I played in a wind band, and they played all this amazing stuff like Johann de May arrangements and this really this Proms music and Star Wars. And in Germany, they always played polka and stuff. So horns wasn't interesting. But coming here, I sat in the trumpet register and thought, why don't I play horn? Because it's so beautiful. And I took lessons, and within 3 months, I stopped trumpet and started playing horn. Okay. Entonces le pregunté que cómo se vio envuelto en el corno, qué le llamó la atención del corno. Entonces me dice que hace unos 25 años, cuando se mudaron para Holanda, él empezó a tocar en una banda sinfónica, una banda del pueblo. Cuando él estaba en Alemania, en las bandas se tocaban solamente polkas, pero en las bandas en Holanda se tocaba música de Johann de Meij, y se tocaba música de Star Wars y música de películas en las que el corno era protagonista y era realmente increíble escucharlo. Entonces por eso él se decide más por el corno. Después de 3 meses de mudarse para Holanda, deja la trompeta y se enfoca en el corno, prácticamente más por esa música. Hay que mencionar que en el sur de Holanda y en la parte del norte de Bélgica y del occidente de Bélgica hay una tradición de bandas muy, muy, muy fuertes y bandas con un nivel muy, muy alto. Yeah? And why did you decide then to build horns? Yeah, that's imagine if you could build houses, and once you start, you are a builder, you start building your own house if you can. So it's with me, it's the same. I had a Yamaha horn and different horns I borrowed, but I didn't have an own horn. And once I started thinking about making my own horn and developing the tools, making bell mandrels, making all the stuff you need, and it took 4 or 5 years. And then I started making the first horn only for myself, just to have a horn.
which I like. Ok, entonces él dice, le pregunté que por qué se decide hacer instrumentos. Entonces él me dice que él tenía que él no tenía un corno propio, él tenía un Yamaha que sonaba más o menos y que pedía instrumentos prestados, pero que él no tenía un corno propio. Entonces que eso era como tener una casa que tú construyes tú mismo, entonces que es como un poco más, se siente mayor satisfacción. Entonces él, unos 4 o 5 años, consiguió las herramientas y empezó a desarrollar un instrumento, pero un instrumento solo para él, el instrumento que él quería tocar, para tener un instrumento propio y creo que no pensaba en ese momento en vender. You were not thinking at that moment to make a business of making your own horn? It would have been nice, yeah, but it wasn't like the aim. It should, if it come, it should be naturally. I hope. I don't want to push it. Just make that the instruments have to be good that people buy them without talking. Like. Okay. Entonces sí, en un principio la meta no era como hacer un negocio, sino pues hacer su corno. Habría sido chévere hacer un negocio, pero que la meta no era esa y que sigue manteniendo esa mentalidad en la que él no quiere hacer un negocio, sino hacer buenos instrumentos, que la gente hable y si les gustan, pues que los compran. Pero la idea no es hablar hasta convencer a la gente para comprar un instrumento, sino que el instrumento sea el que esté hablando. How long did it take for you to develop your first horn, this first model that you are selling? Yes, the first horn, like when it was playable and ready and good enough to play in the symphony orchestra, from the first thinking about it until it was ready, it was about 4 years. Ok, entonces le he preguntado que cuánto le tomó a él desarrollar su instrumento y me dijo que desde a partir del momento en el que ya estuvo listo para tocar una orquesta, que ya tenía una calidad suficiente, le tomó alrededor de unos 4 años. Which kind of knowledge and which kind of intellectual tools do you need to build an instrument, a horn? I guess first, absolutely the passion to do it, because it's and the passion and love, like a musician, there's so many difficult things that you need to have the passion to push through. Yeah, that the second one is the mechanical knowledge, how to work on the metal. Yeah, Okay. like how the handcraft stuff, that must be like 100% okay. So Okay. passion, handcraft, and then you have to have I'll translate just wait. Entonces le he preguntado que cuáles son las herramientas intelectuales que necesita un constructor para hacer para hacer un instrumento. Entonces me dice, la primera es pasión por construir y pasión por la música. Es bastante complicado construir un instrumento, entonces tiene que haber una pasión y tiene que haber querer mucho tocar el instrumento y querer hacer los instrumentos porque es complicado. Lo segundo es tener un manejo del 100% del metal, como la parte de la latonería y ser un artesano en el proceso de la construcción, tener muy buenas ideas y tener muy buen conocimiento del manejo del metal y construcción. ¿Ya? And the third? Third is, you really have to play. Also, I find it very important, because with the ability to play horn, I'm not a professional, but I have a quite okay standard. When you play horn, you got ideas what you want. So when you play, you have the aim. I want to go there and make this kind of instrument. Ok, y me dice que también es muy importante tocar el instrumento, tener una idea de cómo va a sonar el instrumento. Él dice que no es un cornista profesional, pero que tiene un nivel suficiente. Entonces hay que tener una idea de qué es lo que se quiere en el instrumento y cómo uno le gustaría que sonara el corno. And what about the other part, like the physics? Did you study physics? How the physics of the instrument works, and how did you develop that? I was very lucky, because when I started studying instrument making in Germany, they have a school, and in this school we learned about the acoustics and stuff. So I knew I had this acoustics I had in my mind, this technical acoustic, and acoustic is not all the technical, but you have to have an idea about the sound too, and many things you cannot describe in pure acoustics.
Ok, entonces le he preguntado sobre la parte física del instrumento, la parte de la física y no el instrumento físico en sí. Entonces él me dice que tuvo muchísima suerte porque cuando él estudió en sus años de aprendiz, él estuvo en una escuela en la que le enseñaron bastante física y bastante de acústica. Entonces es importante, tuvo la suerte de tener este aprendizaje, es importante saberlo, pero no es lo único que hay que saber. También es importante saber cómo el manejo del instrumento y lo que uno se quiere sobre el sonido. There is, when I was talking to you before, there is a question that I ask you about your horns that many people ask me. You have three Yeah, models of horns that they look exactly the same, but they yeah. sound really different, and you play and we play it different. How we play it and how we perform with it is different. How does that work? You have to imagine like you have a cook, and he has rice, and you have vegetables and meat, and you tell the cook, I want to have it spicy, I want to have it sweet, and I want to have it uh, bitter or something. And with the same ingredients, you and the same looking meal, you can make different spices, different attitude, and yeah. And that's what I do with hardness, softness, other different things in the material, like hardness, softness, how uh, how the bows are, then the braces. So if you look at the horns, really in detail, you see thousand little differences, but not in the big thing. Ok. Entonces le he preguntado sobre sus cornos. Él tiene tres modelos de cornos que si ustedes han podido observar en su página web se ven exactamente igual, pero son tres instrumentos que suenan muy diferente y que se tocan muy diferente. Entonces le pregunto que cómo él llega a esos instrumentos o qué es lo que pasa con esos instrumentos. Entonces él me dice que es como un chef, que un chef tiene vegetales, tiene carne y tiene arroz. Y que con esos mismos tres ingredientes a una persona le gusta más dulce, a otra persona le gusta salado, a otra persona le gusta más picante. Entonces él puede servir tres platos diferentes, pero que se ven exactamente igual, pero el sabor es diferente. Entonces que realmente si uno mira en detalle su instrumento, tiene miles de pequeños detalles que lo hacen diferentes. Donde se pone una soldadura, donde se pone la dureza de los materiales o cómo trabaja cada uno de los materiales, que el detalle sí es importante y hay muchísimas diferencias, pero a simple vista pues no es gran cosa. So what's the main difference between these three horns? Yeah. First of all, I wanted to say that, but with all the differences, people really hear that's still a Klaus Fehr horn. That's very important. That is like a red line through all the instruments, like the acoustical, like the easiness of playing, and that's good with everything. And they have a kind of shining in the tone that's with all the different types. Yeah. Ok, entonces, que antes de seguir con la siguiente pregunta, él quiere decir que con los tres instrumentos, a pesar de que hay diferencias, hay como un hilo conductor entre los tres cornos en los que se puede escuchar realmente que es un corno Klaus Fehr. El color, el timbre, la facilidad que hay para tocarlos. Entonces, se puede entender muy fácilmente que es un corno Klaus Fehr, pero sí hay sus pequeñas diferencias en cada uno de ellos. Mm-hmm. Um, Hello. filter it and then find out. Sorry, Yeah. Klaus. The Yeah. connection stopped for a Okay. little bit, and I couldn't listen anything. So can you repeat again Okay. from the beginning, please? Yes. The differences come because the first 80 horns, because I didn't have a sale concept, the people, horn players, very good horn players from from around me, from the orchestras in Germany, Netherlands, and Belgium came, and they wanted me to do special things for them personally. So after those first 6 years, I found out that with all these different horn players, some like 1/3, 30%, they want the same. The other 30%, they kind of want the same. And the other 30% too, like it's about airflow, it's about where the center in the instrument is. In different, like, how could I say, the type of horn player, maybe
I could put it into 4 different types of horn player. It's dangerous, but I would say I found this out. Yeah. Entonces, le pregunté que por qué hay estas diferencias o cuáles son las diferencias en estos tres instrumentos. Entonces él me dice que cuando él empezó a construir sus instrumentos, como en los primeros 4 o 6 años, él construyó varios instrumentos y cuando construyó estos instrumentos, varios cornistas de las orquestas cercanas en Bélgica, en Holanda, en Alemania, le decían que le querían hacer unos cambios personales a cada uno. Entonces él se dio cuenta, él no era como una gran persona de negocios en ese momento, entonces se da cuenta que hay como unos 3 o 4 tipos de cornistas. Entonces unos que quieren tocar con y que todo se refiere más o menos al flujo del aire y la forma en la que ellos quieren tocar. Entonces de esa manera él construye o le da la diferencia a estos instrumentos. So which difference are those that you say? Which kind of horn of these horn players? Like model 1 is like very like centered. Like when you play into the horn, you don't need very much air to make it beautiful sounding. It carries kind of by itself because it is shining in the tone, and it's you focus when you're playing. You focus like in the beginning of the instrument with your mind, and then the instrument open up. Yeah, so it's the first one. Like yeah. I'll translate. Entonces, el primer modelo, las diferencias entre estos tres instrumentos es el primer modelo, el modelo 1, es un instrumento que es bastante fácil de tocar para gente que no trabaja con muchísimo aire. Es un instrumento que se piensa en el sonido desde el principio del instrumento y va a resonar muy sencillamente, muy fácilmente. Entonces, es un instrumento que es bastante fácil de tocar y que resuena de manera muy sencilla sin trabajar con mucho aire. Yeah? Mm-hmm. And this is like in the Concertgebouw, the first one playing number 1. And like in Paris, Benoit de Bassoni has ordered one. This kind of, it's very shining and not so wow, yeah. And the second model is like for people who are used to play through the instrument, not into the instrument, yeah, but play through like a tenor singing, yeah. Just the instrument, the best would be the instrument wasn't there. Just in the instrument, they do their thing, and the instrument delivers all they do, but doesn't disturb them. Is it okay? Entonces, I was trying. Entonces, el segundo modelo es para personas que no quieren tocar en el instrumento, sino a través del instrumento. Que como lo más sencillo para ellos es que el instrumento no estuviera ahí, como un tenor que simplemente toda la información y todo lo que ellos tienen, todo el flujo del aire pasa a través del instrumento, pero viene de ellos. No, es un poco complicado de explicar. It's complicated to understand. It's even complicated in English also. So. But you mean that they work with a huge airflow or with a lot of like air? A high airspeed, and very open here. And it's like if you would be like a tenor singing, like you want to get the air out, but don't like model number 1. It would feel like resistance for people. For people who like number 2, they would think number 1 is very resistant. Yeah, because the number 1 you play into the instrument, and number 2 you play through the instrument. Okay. That's more easy to explain a little bit. Entonces, el segundo, el modelo 2, dice que tendría un poco menos de resistencia. Una persona que le guste el modelo 2, cuando toque el modelo 1, diría que tiene resistencia. Entonces, una persona que que toca con más velocidad de aire sería el modelo 2. Entonces, que toca a través y que no siente ninguna resistencia al instrumento, cosa que sí pasaría en el modelo 1. Yes? Mm-hmm. And model 3 is very different because it's the conical shape. It has a different conical shape, and it's based on an F horn. It's not based on a B horn. Yeah, so it has very many tone colors, and it's very you have very many colors and very much freedom to sound as you want to. Entonces, el modelo 3 me dice que está basado en un corno en Fa. Entonces, un corno con muchos colores. Dice que es un corno completamente cónico y que tiene muchísimos colores y muchísimos tonos, entonces que se puede jugar un poco más con ello.
And that's really actually interesting, because even in Germany, where you should think they want like quite strong compact horns, they really love this number 3. Yeah, so it's and there's one model left. It's a bit extra model I made together with somebody, and this is a horn. The guy has very much energy, really very much energy, and he wants to push his energy like into the horn, then make like a flying wheel inside of the horn, like energy bumping, and then shoot the energy out. Is maybe Hans? No, Okay. it could be, but it's somebody different. But I don't tell names here. But Ok, it's yeah. ok. Entonces que él tiene otro modelo, el modelo 4, que es para una persona que él construyó específicamente, que es una persona con muchísima energía, que tiene muchísima energía y lo que quiere es como concentrar toda esta energía en el instrumento y luego que cuando él la toca pues sale por la campana. Entonces es para como que le ayuda a potenciar toda esa energía que la persona tiene. And Klaus, what would you say is your biggest aim as a horn constructor? What do you? Are you there? Are you still there? Yes. Yeah. It's the biggest aim is to give every single horn player who comes here, to give the tool, the instrument, that he can do with it what he wants. To give like that he's a musician, but he has to have a tool that delivers what he wants. And that with every new instrument, I concentrate on giving the people like the best possible tool. Entonces le he preguntado que cuál es su meta, a qué es a lo que él aspira con sus instrumentos. Y me dice que es darle al instrumentista, al músico, una herramienta en la que él pueda desarrollar y pueda hacer lo que él quiere, lo que tiene pensado en su mente, en la que él pueda hacer un performance en el que se sienta cómodo y pueda dar todo lo que tiene, lo que quiere hacer, que la herramienta no le suponga ningún impedimento. You have I think you have a deep knowledge of several instruments. I remember I have a comfort and I gave it to you, and I heard this from many people that give the instrument to you just to fix to make the general repairs, and when they come back, when my horn came back, was sounding a lot better than when I gave it to you. Oh, yeah. What are you doing? How this works? Do you do something different? Do you change the instrument in something, or just because it was dirty? There are a few things, like if you do everything that's supposed to be also with the new instruments, like it has to be clean, like the bumpers, the rubber bumpers have to be perfect. Mm-hmm. The slides have to be greased well, not too much, not too less. And then this is the basics. Yeah. Entonces le he preguntado qué fue lo que él es un gran artesano, que yo le he dejado mi instrumento y muchas personas, muchos amigos les han dejado los instrumentos, y cuando él para la limpieza y el mantenimiento general, y cuando los retiran el instrumento está sonando muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo con estos instrumentos? Si es simplemente el mantenimiento, la limpieza que él hace regular y que estaban sucios, o si él hace alguna cosa extra para que suenen tan bien. Entonces él me ha dicho que lo primero es hacer lo que haría con un instrumento nuevo, que tiene que ser una calibrada perfecta. La grasa tiene que tener la cantidad suficiente, no demasiado, no tan poca. Lo mismo los cauchos que tenemos que para los rotores, que también tienen que estar perfectamente calibrados. Entonces esa sería la primera parte. ¿Ya? And I can tell you one trick for everybody everybody can do it at home and maybe improve many horns. Is like all the slides, like the main tuning slides and the second F slide and B slide, they can be turned around the other way around. And it makes really a big difference. Yeah. If you put it like this or put it like this. Mm-hmm. And that's one gift to you from me. It's if you everybody try it at home, like turn your slides around, all the slides you can turn around and play how they feel. I guess nearly everybody finds one slide that should be the other way around. And
in former times, like in the 60s or 70s, even Alexander like marked the slides. There were marks in there, so you cannot turn them around. But somewhere it was gone. Nobody does it anymore. But I mark the slides because there's always a good side and a bad side to a Ok, slide. ok. Entonces dice que nos puede dar un truco para nosotros para practicar en casa que puede ayudar tremendamente a los cornos y es simplemente cambiar las bombas de afinación de general de fa y de si bemol de un lado hacia el otro. Que eso es algo que se hacía en Alemania en los años 50, 60, en que se marcaba las bombas porque hay un lado bueno para el sonido y hay un lado en el que no suena tan bien. Eso es algo mucho. Entonces, que cuando el instrumento no está funcionando, podríamos simplemente cambiar el lado en el que estamos tocando. Simplemente, sí, le damos un poco la vuelta hacia el otro lado y ya el instrumento va a cambiar bastante. And there are many more like things like um, it's like the third F slide. If you have like Bonner cases, mostly the bell lies in the case lies on the third F slide. And then the third F slide is like bends down slowly but surely over the years. And then the horn doesn't blow free. Yeah. So every horn that comes in, I check if the third F slide isn't bent down. And if it's bent down, I know a way to put it back. It's like you go to a physicist, like cracking your neck or whatever. I crack it back, and then it makes a real difference. Ok. Entonces hay algo que es bastante general también y es la tercera bomba en fa. Para muchos cornos que tienen estuches Marcus Bona, el estuche Marcus Bona presiona esta bomba y a través de los años esta bomba pues va teniendo un poco de torsión y genera una tensión en el sonido del instrumento. Entonces lo que él hace es como distensionar esta bomba, como lo que nos hacen a nosotros cuando nos suenan las yucas que les llamamos en Colombia, que como que le suena la distensión al instrumento, el instrumento va a sonar así y luego cuando vuelve a su estado natural, el instrumento va a estar sonando mucho mejor porque ya no tiene esta tensión que tiene por la campana que le ha estado tantos años encima de la válvula. Mm-hmm. I would recommend for everybody like to put a little like a thing, a foam under the third F slide so it cannot bend down. It's not only with Bonner, it's with other cases too. And sometimes it also happens if you get the applause and standing like the horn under your arm. People Okay. like push. Yeah. Entonces, él recomendaría que pusiéramos una pequeña espuma entre las bombas de la tercera válvula, que además no solo pasa con los estuches de Marcus Bona, sino también cuando estamos nosotros en concierto, cuando en el aplauso, que agarramos el corno con el brazo y ahí hacemos un poco de presión sobre la tercera válvula. Entonces, pues que igual es como que es una regularidad con todos los cornistas. And there are many things. Like the basic has perfect, like the grease slides and everything has to be in perfect shape. But then you can, I play at the end. I play before I repair the instrument, and then I play after being ready. And then I find out if I can get something special out of the horn. There's like a really list of little things you can do, and if I can do it, I really do it because the musician gets a better instrument. It's more happy with it. Ok, entonces que pues ahí de todas maneras hay muchísimos trucos, hay muchísimas cosas que pueden pasar con un instrumento y muchísimas imperfecciones que puede haber en el instrumento. Que cuando él recibe un instrumento para reparar, él primero lo toca, lo arregla y luego lo vuelve a tocar después de haberlo reparado y trata de sacarle algo especial, trata de encontrarle un alma, un brillo especial al instrumento. Entonces, que eso es lo que él busca cada vez que tiene la reparación, haberle aportado algo, haberle dado algo más de vida al instrumento. So you are a soul maker. Pardon? You are a soul maker for the horns. You keep the soul for the horn. Yeah, I try to get it back sometimes when it's lost, because sometimes you feel that a horn is really a good soul, but it's like it's like mist before. It's like you cannot see through, and sometimes when you really have to take time, you get him back. I had a really old Paxman discount horn like a few weeks ago.
and he didn't play at all. But if you take time, see what's wrong, that tension on it, and we got it back. So, yeah. Ok, entonces he dicho que él, o sea, que él es una persona que le da alma a los instrumentos y me dice que él lo intenta. Muchas veces pues el instrumento está bien, pero pues como que el alma está perdida, entonces trata de encontrarle ese alma y ese centro que tiene cada uno de los instrumentos. Que hace un tiempo él recibió un Paxman que aparentemente estaba todo bien, pero no, el instrumento no funcionaba. Entonces es encontrarle eso que está perdido, que no funciona, para volverle a dar ese brillo o ese tono especial que tiene cada instrumento. ¿Ya? Okay. You said that you wanted to say something else before? No, it's like with the these things. If you ask before why are the instruments better, and it's because of these little things you do. And the main thing has to be good, it has to be perfectly made. But then you have to I have to do these little things to make it more to open it up again. So, the horn has to vibrate. That's very important. If the vibration is killed at one spot, it's like it's gone. It's like with a Christmas tree, you know, when you pull one light out, all the other lights gone. And you have with the horns, it's much more like it's not comparable with trumpet or trombone. It's really like a violin, I think. If you have a good player with good. Hello, Klaus. Hello. Yeah. Hello. Sorry, I lost you. I lost you for a while. Can you hear me? Anya? Yeah. Okay, I lost you after you were Okay. speaking about that the horn is like a violin. Okay. Yeah, I can hear you. Okay. No. Yeah, it's And, like such a thin material, so it vibrates. The vibration is very important, and like little disturbances can make a really about like how they transport their horns, how they put it down, and how they care about the instrument, because it's much more sensitive than other brass wind instruments. Entonces, él me dice que sobre esto, sobre que unos cornos suenan mejor o qué es lo que está pasando con un instrumento, es que los cornos son un corno no es como una trompeta o como un trombón, el instrumento tiene que vibrar y tiene que resonar completamente. Que él lo piensa como en un árbol de Navidad, como una instalación de un árbol de Navidad, cuando quitamos una luz, el resto de las luces ya no funcionan más. Entonces es eso, si hay un punto en el corno que ya no resuena, que ya no vibra, entonces todo el corno se va a ver estropeado y no va a funcionar de la misma manera. Entonces lo vamos a pensar como un violín, el instrumento tiene que vibrar y tiene que resonar con nosotros para poder darle toda esta alma y toda esta vida. Entonces es lo que él busca en ese detalle, encontrar esos puntos que de pronto no están funcionando. Hay mil detalles y mil cosas que nosotros como intérpretes podemos estar haciendo a la hora de manejar nuestro instrumento, que le pueden estar afectando al corno, y él trata de buscar estas pequeñas cosas que nosotros estamos haciendo para resolverles y luego devolverle la vida y el tono a nuestro instrumento. So, talking about this, what do you think are the biggest mistakes that we as horn players make with horns? Or what is the most common thing that you see that we do, and that you have to fix, that we can easily not do or avoid? Biggest thing is like putting in a case where the horn is maybe a soft case. That's the worst. Okay. Yeah, because the horn slowly Hi, Klaus.
Daniel? Yeah. Yeah, sorry, it's snoozing. It's going on and off. Your connection, I don't know, it's not working really stable. Okay. Yeah. Although the first thing was like a soft case, and then the second thing, take care that the slides are very good greased, and so the instrument can vibrate very good. The third thing is, if you have a leather handguard, like for your hand here, take it once in a while off and clean it underneath, because sometimes you get it's ugly under there. It's green and greasy, and it kills the instrument. So people who have these leather handguards with a wire, not with with a string, they don't take it off for 2 years. Yeah, and if you then put it away, it's like really green and ugly, and it's really eating up the instrument. Yeah, I have seen that. It happened to me before. Entonces, le he preguntado que cuáles son como los errores o esas cosas más comunes que hacemos los cornistas que terminan dañando nuestro instrumento, que nosotros fácilmente podríamos evitar. Entonces, el primero es usar un estuche blando. El estuche blando termina comprimiendo el instrumento y generándole tensiones en muchísimos lugares, entonces deberíamos evitar de cualquier manera utilizar estuches blandos siempre. Lo segundo es la grasa. Siempre las bombas deben estar muy bien engrasadas, de esa manera el instrumento puede vibrar y tiene una mayor resonancia. Y lo tercero es, si tenemos en la mano izquierda este guante que a veces se le pone de cuero, es quitarlo de vez en cuando, que he visto muchas personas que le ponen un alambre o que lo dejan cosido ahí por 1 año o 2 años, y que cuando van a quitar esta cosa de cuero, esta manopla de cuero, está lleno de esta sustancia verde, que esto, aparte de que se ve muy desagradable, daña el instrumento porque se va comiendo el metal y se va comiendo la laca. Entonces es bastante nocivo para nuestro instrumento. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, debemos evitarlo o limpiarlo eventualmente. And then cleaning the lead pipe regularly is very important. Because the lead pipe is very important for tuning or for the whole playing. And if it's dirty, the diameter is getting smaller, and you really had a bad lead pipe. So it's very important for the playing abilities of the horn to have a clean lead pipe. Entonces, que también es muy importante tener el tudel limpio, que si no limpiamos el tudel, la suciedad lo va haciendo cada vez más pequeño y se va a hacer muchísimo más difícil para nosotros tocar. Entonces es importante tener un tudel siempre limpio. ¿Ya? Yeah, you have me? Yeah. Yeah. Okay. Yeah, it's going on and off the connection. I don't know what's happening. Before was great. Hi, Klaus. Klaus. Bueno, estamos teniendo unos pequeños problemas con la conexión de Klaus. But Hello, Klaus. Now, do you listen to me? Maybe I check my Wi-Fi or something. Yeah, because I don't know, something is happening. I lose you. I keep losing you. Before was great. I don't know if you changed something. Yeah, I check my Wi-Fi. Yeah. Pardon? Okay. No, I don't. Yeah. Just everything is the same. I go via 4G, so shouldn't be a problem. Yeah. Okay. Right now it's okay. I don't know. So yeah, now it's getting better. I hope it stays stable like this. Mm-hmm. Okay, and now, Klaus, would you like to show us a little bit about your workshop, your work area?
Okay, I can do. It's like when I worked alone, like a few years ago, I had everything in one room. Right now, I have like the big machines are in a different room. So I can show you right now, like the workshop, main workshop, and like the instrument showroom. Ok, entonces ahora nos va a mostrar un poco de su taller, de donde él trabaja y donde hace sus cosas. Él me dice que antes él tenía solo un salón en donde hacía todo, pero ahora tiene un salón donde está trabajando ahí, tiene otro salón aparte donde trabaja campanas y otro tipo de materiales, y tiene un salón donde él está mostrando sus instrumentos. Yep. Okay. So let's see. I have to see how it's done. Hi, Klaus. Daniel, si quiere aprovechamos cuando no esté él y vamos comentando cosas que usted sabe ¿Qué de fue los qué? cornos. Que si quiere puede ir comentando cosas de los cornos, como el tiempo que se demoran en hacer y eso, pues Bueno, eso, antes de que empezáramos, le estuvimos hablando algunas cosas con él. Bueno, ya lo tenemos. Ahí. Hi, Daniel, do you hear me? Yes, I lost you for a little bit, but now I have you again. Okay, like this is like the valve sections. They're soldered already together for new horns. This is like branches for horns. This is like these are 3 nearly ready horns. They're going to Austria. Mhm. 3, and here's a repair from my nice colleague Verena. She's a very good instrument repairman girl, but she does also a lot of making new instruments, and she's the best proof that women can really do this job very good. Yeah. And like this is a place where I make all the annealing, making the metal hot and everything. Mhm. And this is just a new discant horn, gold brass, I made for somebody in Germany. And these are valves. They are ready. The valve sections are nearly ready for a single horn, single B flat and single F horn. Mhm. And let's see. This is my photo wall, picture wall. All the people who own a Klaus Fehr horn? Yeah, of like people who come for repair or like send me photo pictures, but many of them play Klaus I see Fehr. Mona Lisa there. Yeah, I didn't know who did it. It's very nice. I have very nice pictures here. Like, do you see that one? Yeah, that's a baby. It's a baby horn. Yeah. I have really good pictures here. Nice. And this is very, very funny too. It's like Christina and Carrie Turner. They were here for repair, and my house number is 103. So they made this picture. Yeah, okay. And this picture now is at Alexander. You know this one, Mona Lisa. And some people really helped me a lot in the last years. It's like Frederick Franze from the Dutch Radio Philharmonics. Lars Wachelder is plays with André Rieu. You know him? Yeah, André yeah. Rieu. Mm-hmm. It's a solo horn from André Rieu. And Stefan, you know him. Yeah. And this is my team, the nice team. We work together. That's all the people who is working in your workshop. Yeah, I have many women working here. So. Okay. Yeah. Okay. And yeah, so this is the photo wall, and we have my place here. And now we go to the place
some machines. Now we go in the room where all the dirty stuff happens, like this is for denting out. This is tubing Ujú. you need. This is a milling machine I use for all the braces. I make all the braces myself by hand. And so this is a machine, it is as old as I am, for like from 1965, but it's still perfect. That's for drilling, or what does that make? For milling, it's like making the tubing, making like the little, cutting the tubing and making like the little nice rings into the tubing and making braces. I make everything like this on this bench. Like Okay. you have like here tool here, this is turning around, and with this tool you can cut it or making nice forms or whatever. Ok, entonces esta máquina que nos está mostrando dice que es del 65 y que es con la máquina con la que él trabaja los tubos, y tiene que cortar los tubos, les tiene que dar forma, los tiene que doblar un poco, tiene que calibrar el agujero, la anchura de los tubos. Okay, and this is like this is my like the forms for the belts. This is like I cut this out and make the belts from it. Entonces, estas son las formas que él utiliza para las campanas, entonces las corta de esa manera y hace las campanas con esos moldes. This is like like to hammer the belts, like the bell steel. Y con eso pues él martilla las campanas y les va dando la forma. Yeah, this is a polishing machine to make everything nice and shiny. Esa es la máquina que utiliza para polichar, para hacerlo brillante. Muchas veces vemos que un corno nuevo que está sin laca está brillante, entonces es simplemente polish que lo hace con esa máquina. And you see it goes up. There's a big like a vacuum cleaner upstairs in the roof, so all the dirt doesn't get into your lungs. Entonces que tiene como una aspiradora muy grande que todo va hacia el techo para que la suciedad no quede en los pulmones de nosotros. Entonces eso es como una máquina de succión ahí para sacar toda la suciedad o el residuo que haya. And this is like one of my bell mandrels, where the bells are made on. Entonces que esto es uno de los mandriles que tiene para hacer las campanas, que es donde hace las campanas él. Yeah. Yeah, yeah. And here you see some belts ready for bending. Okay, esas son unas campanas listas para ser dobladas y formadas. Mm-hmm. And over there you see some ready belt bends in the back. Y ella pues hay unas campanas listas ya dobladas en el fondo. Mm-hmm. And these are like these are lead pipes for the horn before bending. Eso es para los tudeles del corno antes de ser doblados. Yeah. And these are many tubings we made already for the next 4 machines. Ok, y esos son unos tubos listos para poner las máquinas. Mm-hmm. Now, this is nearly everything I can show you right now because I have the big machines somewhere else. But do you want to go with me to the showroom? Yes, absolutely. Okay. Entonces dice que esto es lo que nos puede mostrar por ahora porque tiene las máquinas más grandes, como les había dicho, en otro lugar. No las tiene en este taller, las ha movido a otro sitio. This is like the showroom, the shop of my wife. She's a woodwind instrument maker, and we are in the same house. Entonces esa es la parte de la esposa. Ella trabaja con vientos, con maderas. Ella hace también instrumentos de madera. Y esa es la parte de la tienda de la esposa de él. Ellos trabajan juntos en el mismo lugar. And Yeah. our house is very old. It's from like 1734. It's really as old as Mozart are. Que la casa de ellos es muy, muy antigua. La casa es de 1730. Entonces, pues que es una casa muy vieja. And now this is, I can show you, this is now we going into the showroom and like where we storage all the instruments for repair. It's like here, this are all the instruments for repair. This is the bass tuba.
This is a hobby project for my colleague Verena. She does it for fun to make the bass tuba okay. Ok. again. Entonces, este es su, como el showroom, entrando al showroom, ahí es donde guardan también los instrumentos que tienen para reparación, ahí veíamos los instrumentos que tenían los estuches, esta es una tuba abajo que tienen para reparar, pero un poco un proyecto más como por diversión. These are different ready belts. I have different types of belts, so people can choose at the end which type of belt they want. Entonces ahí tiene varias campanas ya terminadas, que él tiene varios tipos de campanas y la persona que vaya a comprar su instrumento puede probar diferentes campanas y deciden qué campana quieren para ellos. ¿Ya? And this is our cat, Spiky. Yeah, spiky. Yeah, this is very lazy. Yeah, okay. And now we have, this is one restoration project. It's an old Besson horn. I'm making for Hans. This is from Hans van der Sande. I have to restore nice. it. Okay, and then we go to the. This is my bass tuba. I made it for the as masterpiece at the as a finished piece. It's about 400 hours work. Wow, that you did it by yourself. Yes, it's every screw, everything is made by myself. Okay. And Entonces que esta tuba es hecha por él mismo, todo, absolutamente todo es hecho por él, cada tornillo, cada cosa la hizo él, tiene unas 400 horas de trabajo más o menos. these are posters of like Przemek Wolter. He plays in Cologne in the symphony orchestra, and like Czabos Sempleni. He's now horn professor in Hamburg. He's also playing with your horn now? Yeah. Okay. And like this is now, yeah, you got into the whole room. This is the showroom. The showroom. And like if you start here, you see the different types of instruments, which you see they all look the same. Mm-hmm. Like I have different mutes. My shop isn't that big, but I try to have good stuff. Yeah, the things I have is really good. Entonces que ese es como su showroom donde él tiene todas las cosas que pueden ir probando. Él dice que no tiene una tienda demasiado grande, pero que trata de tenerla surtida con todas las cosas más importantes o lo que la gente le puede interesar. Entonces ahí tenemos sordinas, diferentes sordinas, boquillas, los instrumentos de él. Mm-hmm. I have like JK mouthpieces and the Schmidt digital, and this is Olifant from France, very interesting. And I have also, do you know Ralf Ficker from your study? Yes, from he's now in Hamburg and in Aachen. Yeah, and he developed new mouthpieces together with JK, and I like them very much. Okay. They are between 18 and 19. 18 and 19? Oh, that's big. Yeah, that's big. But he's always playing big, but there's nothing, JK doesn't make something for those people, not in much variety, so he does them. So it's very. Entonces me está diciendo que esas son las boquillas que él tiene Schmidt, tiene JK, Schmidt Digital, y esas JK que tiene ahí, le he estado trabajando con Ralf Ficker, es un cornista que estuvo en Colombia hace unos años con la orquesta de Hamburgo, que está trabajando, que él sacó su propia línea de boquillas con JK, y son boquillas que están entre 18 y 19 milímetros, que son pues bastante grandes. Entonces que lo hizo porque JK ni las empresas de boquillas suelen trabajar en esos rangos para la gente que necesita boquillas de esos tamaños. ¿Ya? Mm-hmm. So this is a single B flat horn with a low F extension. Okay, entonces es un corno sencillo en Fa con una extensión para... un corno sencillo en Si bemol con una extensión para el Fa. Mm-hmm. And with very much power to it. It's not just a toy. It's really, you can play not Heldenleben, but you can use it in the orchestra. Que es un corno con mucho poder, no para tocar a Heldenleben, pero que es un corno que tiene muchísima potencia y que se puede tocar muy bien con él en la orquesta. Mm-hmm. The next one is a discant horn, B high F. Entonces ese es un corno discante, Si bemol, Fa agudo. Yeah. The next one is a bigger brother. That's a new triple horn. You see, they look quite the same, and this is like the first testings were now, and they were quite successful. Yeah, so este es el prototipo que él tiene de su corno triple, pues el hermano mayor del otro, que están haciendo pruebas y que hasta ahora es bastante exitoso, que le está yendo bastante bien con ese instrumento. How much does that instrument weight, Klaus?
It's at about 2,750 grams. Entonces le he preguntado que cuánto pesa el instrumento y me dice 2 kilos 750 gramos. But it depends. You can have it a little lighter with different valves. I'm now experimenting what's musically the best. Ok, pero pues que eso depende, que se pueden también cambiar algunas válvulas, que está todavía experimentando qué es musicalmente lo mejor para el instrumento. And then here you have, like we said, this the 4 different double horn types, and they look the same, but this is model 1. So you see, for example, it has a brace here, which model 2 doesn't have. Model 2 has a brace here and has 3 braces here, and model 1 has only 1 brace here. So little differences between. Ok, entonces ahí están los 4 modelos de los cornos que se ven aparentemente iguales, pero que podemos ver, por ejemplo, en el modelo 2, que es el que está más a la derecha de la pantalla, tiene una abrazadera, la soldadura, en un lugar que el modelo 1 no la tiene. Entonces esas pequeñas diferencias son las que generan el cambio en el sonido y en la resistencia de cada uno de los instrumentos. This is model 3. You cannot see it, but it's a little bit bigger from the shape. Like at the screw ring, it's 1 millimeter bigger than the other horns. Entonces ese es el modelo 3, que no lo podemos apreciar nosotros muy bien, pero que es más grande que los otros modelos, que la tubería y la construcción en general es 1 milímetro más grande, que ya genera una diferencia importante a la hora de tocar. And this is one model 3 nice and shiny Y polished. ese es el modelo 3 ya Yeah. polichado y ya listo para vender. Yeah, it's the same. Yeah. Yeah. And so yeah, this was the workshop, and maybe now I go back and people can ask me questions. Yes, or, that's perfect. Do you still have some time, Klaus? Yeah, maybe some 10 minutes or something. If Okay, how perfect. how late is it? I think in Netherlands it's already 8:05. Maybe 10-15 minutes, and then. Ok, perfecto. Stop. Entonces vamos a pasar con las preguntas. Le quedan como unos 10 o 15 minutos nomás, entonces pues vamos a ver qué preguntas alcanzamos a responder en ese tiempo. Okay. We already have one question, and the first question is from Walter, and he asked, how long do you recommend to make the maintenance of the instrument? And could you tell us a little bit more in detail how this maintenance, how we should do this maintenance? Maintenance is like maybe if you play like professionally and then play quite a few hours per day, I would say the good maintenance is every year. I would say it's very important to keep the instrument in shape. Yeah. Entonces, a la pregunta de Walter, él responde que si uno toca profesionalmente, es una buena idea hacerle el mantenimiento cada año, una vez al año. And, but what you can do yourself is maybe if you don't have an instrument repairman, stay always cleaning the mouthpiece, cleaning the lead pipe, and oil and grease very well. And sometimes flush the instrument just with water, no soap in it. Ok, entonces dice que lo que nosotros podemos hacer si no tenemos un reparador, un técnico al que llevárselo, es limpiar muy bien la boquilla, limpiar muy bien el tudel y de pronto pasarle un poco de agua sin pasarle jabón, solamente pasar agua a través de él. There is a reason why don't you recommend to flush with soap? Yes, because soap dissolves the grease, and then you get a really ugly like mixture, grease soap mixture, that making the valves very slow. And you if you are not have no professional tools, it's really impossible to get this mixture from oil and grease out of the horn. So unless you really flush very long with hot water, but you can only do it with not lacquered instruments, then the grease stays in there, and you have really that's not what you want, because
Ok, entonces le he preguntado que por qué no se podría como hacer un enjuague con jabón y me dice que si se hace un enjuague con jabón se puede disolver la grasa y se puede mezclar con el aceite y queda esto atascado en los rotores o queda en las válvulas y que a menos que se tenga un equipo de limpieza profesional es imposible sacarlo y va a hacer las válvulas muy lentas y va a quitarle un poco de brillo al sonido, que no es nada recomendable por eso, porque se va a quedar esa pasta ahí y va a ser muy difícil o tocaría con bastante un enjuague abundante con agua caliente y solo se podría hacer esto con los cornos sin laca. Entonces que mejor no hacerlo con jabón. Mhm. Okay, there is another question that says, there is any acoustic difference between a horn with a fixed bell and with a detachable bell? Yes, maybe it's not so much acoustically, but for the feeling of the player, it's very important. My experience is that people who once played neither like a screw bell or always played their whole life the fixed bell, they will always prefer that type of horn. So very few people that switch from fixed bell to screw bell only when they have to. But the other way around, I don't think so that somebody switches from screw bell to fixed bell. The fixed bell? Because the feeling at the hand is very different. If you have a fixed bell, it's vibrating and it's something happening there. And if you have a screw ring, it's 110 grams. It dampens all the vibration and you have more feeling of power, but it's not as nice living sound. Ok, entonces él dice que es más un poco de sensación. Estoy respondiendo a la pregunta de Jonathan sobre las campanas. Y él dice que es un poco más sobre la sensación del intérprete, que si hay un intérprete que ha tocado toda la vida con una campana fija, probablemente no se vaya a mover a una campana desmontable y viceversa. Es más sobre una sensación del instrumento y que cuando se toca, por ejemplo, cuando se toca de campana fija a campana desmontable, en el campana fija se va a sentir un poco más de vibración en las manos, en la mano derecha. Cuando se toca con campana desmontable, este anillo que tiene pesa 110 gramos y va a absorber un poco de esta vibración. Entonces, pues le va a quitar un poquito de vida al sonido, pero pues es más sobre la sensación que tiene el instrumentista. También el que toca con campana desmontable siente que tiene más poder para tocar porque le hace esta pequeña retención en la vibración. I don't know if you want to answer this question, the next question, but anyway, I will make it. What's the difference between Klaus Fehr and Alexander 103? Oh, yeah. If you don't want to answer it, it's fine. It's fine. Yeah, there's a big difference. It's not the same type of horn. It's a different, I made them so that they can blend to each other, that you can sit next to 103 and it works very well. And they both are tolerant to each other. And but from like the things, it's more like the play. I guess one thing is the playing quality, also like how easy like slurs are more easy, like the notes, single notes sounding more the same, like the D and the A and the E, like they all have the notes have the same sound, and also the high register and low register have the same sound. That's a really good thing, like I think with my horns, but many 103s have that also. It's a different, it's very comfortable to play Klaus Fehr horns. Some people think it's too easy, but it's because you have like 70% effort to get the same result, I would say. Ok, entonces él dice que pues lo primero es que son cornos que pueden empastar muy bien con cualquier fila, que puede sentarse un Klaus Fehr tocando al lado de un Alexander 103 y va a combinar bastante bien, entonces que él busca que sea un instrumento que sea muy sencillo y que se pueda tocar con todo el mundo, que empaste de manera muy sencilla, que también es un instrumento bastante confiable en todo el registro y que busca que todo no sea bastante homogéneo en el registro agudo, registro medio y registro grave, que tengamos la misma calidad de sonido. También es un instrumento que se toca bastante fácil. Hay gente que dice que es un corno muy light para tocar, pero pues que necesita como un 70%
del esfuerzo físico para tocar un Klaus Fehr en comparación con un Alexander 103. But I have to say 103 are very good horns, and like Dirk horns or like Cornford or Schmidt, they're all good horns. The thing is that you have to find out for yourself what is for you the best. And I don't like if somebody is told you have to play this brand. Yeah, it's like every sport, like every football player has to walk in Nike shoes. Yeah, it's crazy if you think about that. But because all these little instrument makers are there now, 103, of course, is a very good instrument. And if you like it, if you can play with it very well, it's a perfect instrument for you. But there are other options too. Yeah, that's. Okay. Ok, entonces que él dice que no, que lo que quiere decir es que hay más instrumentos. El Alexander 103 es un corno muy bueno, es un muy buen instrumento, y que si a uno le funciona, pues perfecto. A él no le gusta la gente que dice que tienes que tocar con un solo instrumento, sea Alexander o sea Klaus. También hay otros instrumentos como Turk, Comfort, otros fabricantes. Y puedes probar, lo que tienes que buscar es un instrumento que te funcione a ti, en el que te sientas cómodo y en el que puedas potenciar tu interpretación. Entonces es como pensar que todos los futbolistas tienen que tocar, tienen que jugar con zapatos Nike, con guayos Nike, no tiene ningún sentido. Entonces es buscar el instrumento que le funcione a cada uno. Ahora, como hay tantos de estos pequeños constructores y no solo Alexander, entonces hay muchísimas opciones y cada quien puede explorar y encontrar el instrumento que le funcione y que le guste. Yeah. Another question. Yeah. 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 Another question is if you manufacture your own rotors or you buy them separately from someone else. Can you repeat it? If you manufacture your own rotors or you buy them from someone else. It's like I make a mixture. I make my own ones. I buy from different makers. Also rotors are like bells, eh? No. Rotors. Yeah. What's the The name? valves. Ventils, Valves, yeah. the cylinders. Yeah. That's only for Schmidt. It's like the same that Alexander gets, and for me they are the best in the world. From Schmidt? Schmidt is their name. It's a factory that's in Bavaria, and they make this ook the same for Alexander the valves, and they're really very, very good. And but you have to treat them right. But then they last for 100 years if you know how to treat them. Yeah. Ok, entonces respondiendo la pregunta de Andrés Giraldo, no, él compra los rotores de Schmidt, una tienda que está en Bavaria, que son las mismas que se lo hacen a Alexander, y dice que son, para él, en su experiencia, son los mejores rotores del mundo, que pueden durar muchísimos años si uno les da un buen mantenimiento, un buen cuidado. Entonces que son grandes, muy, muy, muy buenos rotores. Chepe ask if have you think to make mixed horns by that someone asked for example, making a Comfort 28 with the materials of Klaus or your craftsman. No, it's like I have to. I stay with my style. Also, like I don't start to make like Frankensteins. Many people ask me that, and sometimes I do a little bit because you learn from it. But the thing is, if you start with it, it takes all years, or you turn around in circles. So you try this, you try this. There's no concept behind this. So I wouldn't make like mixing two types, like a bell from this and no. No. Ok, entonces respondiendo a la pregunta de Chepe, dice que no hace eso, ni le gustaría, que le parece que es un poco jugar a Frankenstein, que es mezclar demasiados instrumentos y que no hay un concepto claro y que termina uno corriendo en círculos en el que no termina uno encontrando el concepto sobre cómo hacer que el instrumento funcione. Entonces, pues no hace eso ni le gustaría. The only thing is maybe changing belts from different brands. That would be possible. Oh, yeah. Like the screw belts, but yeah. That you change bells. Yeah. Yeah.
Sí, lo único que diría es como cambiar las campanas, pues, por las campanas desmontables, pero no más que eso. Hernan asked, what would you recommend to have the instrument free of virus? Because some students share the instrument and they don't have their own. Yes. Do you ask me for which instruments students should buy, or No, what? the instruments, students have like one instrument for 3 or 4 students, so they share the instrument, and how to Yeah. have it free of virus because they have to share it, or how to clean it, how to keep Okay. it. Oh yeah, that's a very important question. Many people try to find out over months now what's the real thing. Like on brass, the virus stays for 3 hours, like pour on the surface of the instrument. But inside you have the moisture and the saliva. What you can do is to take nearly pure alcohol. It's like 79% alcohol, and like swipe it through the lead pipe, because wipe the instrument off from the outside with alcohol, and then clean the lead pipe with alcohol. And maybe if you have like a cleaner for the lead pipe, fill some alcohol in it and wipe it through. So they say if the first 40 centimeters of an instrument are virus free, then nothing should happen. So if you do the lead pipe from a horn, cleaning with alcohol, you are really very far. But to go really sure, leave it for 3 days. Ok. Ok, entonces respondiendo a la pregunta de Hernán, él dice que lo que dicen es que el virus se mantiene sobre el instrumento por 3 horas en el metal, en el cobre, se mantiene por 3 horas. Pero como adentro hay humedad, está la saliva y todas estas cosas, pues es otro cuento. Entonces lo que él recomendaría es utilizar alcohol puro al 79% para limpiarlo por fuera y luego adentro la boquilla y el tudel. También si se tiene el aparatico como la guaya para el cable para limpiar por dentro del tudel, mejor. Se utiliza el alcohol y ya se dice que el instrumento está limpio, que uno está más o menos seguro si los primeros 40 centímetros del instrumento están limpios y desinfectados. Entonces que de esa manera, con el alcohol por fuera y el tudel debería funcionar, pero si quiere estar completamente seguro, pues es dejar el instrumento 3 días sin tocar. Sería la mejor manera. Do you still have time? You tell me when we stop. Maybe 5 more minutes and then 5 more minutes? maybe. Okay. One question. How long it takes for you to make a horn, and how much it's costing one of your horns now? It's like if I would do one horn and start from the beginning and make only one horn until the end, it's about 110 hours, like between 100 and 110 hours. I make everything myself. But now I make, because I have my colleagues, we make about 2 horns per month. And it's about like lacquered, detachable, it's about 8,500 euros, something like that. 8,000 euros? 8,500 lacquered, detachable. Ok, entonces, try to remember. Entonces, que si él hace un corno completo él solo de principio a fin, desde que lo empieza haciéndolo todo él solo, tarda unas 120 horas en hacer el instrumento más o menos. Pero pues que él trabaja con un colega que sacan entre los dos, sacan 2 cornos por mes más o menos. Y que esos instrumentos están costando 8.500 euros lacados y con campana desmontable. También le pregunté antes, para los que les interesa saber, y el tiempo de espera por un corno de él ahora es de 4 años. Brian Paris asked if you make international delivery of mouthpieces. No, I make no mouthpieces because life's too short. It's I have to do one thing and concentrate on this and making it as good as possible. And mouthpiece is very interesting, but no, there's no time for that. Okay. No.
Entonces, respondiendo a la pregunta de Brian, él dice que él no hace boquillas, tampoco las envía, que la vida es muy corta para hacer eso, que es muy interesante todo el tema de las boquillas, pero que él no tiene tiempo para eso porque está concentrado en los instrumentos. Carlos asked, what do you think about the I don't know how it's that called in English, compense horns, like what you explained, the other horn that you have, Yeah. single B with the extension of F. What do you think about those Yeah. horns? It's like a compensating. It's like Yeah. like I have the triple of mine is compensating, and that's like if you push the low F, it's going two times through the horn, because it's not the full length of the F. If you push, like they have the B horn, push the B, and when you push the F valve, the low F, you only get the length added that you need to go to low F. And that makes a little bit more resistance in the low F horn. So it may be that with a compensated horn, the low F is not as free as with not compensated horn. But it's with most horns. But yeah, I worked very hard on it, and I think I made a good effort. But yeah. Ok. Entonces él dice su corno triple es un corno compensado también, entonces que es un poco difícil el tema con los cornos compensados, porque cuando se presiona la válvula para el corno en fa grave, entonces no se está teniendo todo el corno en fa grave, sino simplemente se está añadiendo una extensión para que la afinación baje, pero no es un corno en fa, lo que hace que genere un poco más de resistencia y sea más complicado de tocar y no sea un corno estable en corno en fa grave, que sería en este caso. Entonces él va a tratar de hacer que su instrumento sea funcional y que sea lo más estable posible, pero pues que es difícil porque no se tiene el otro set de válvulas, entonces simplemente se está añadiendo un pedazo de tubo adicional. Still on time? You tell me. Yeah, one more question, and maybe I have a suggestion. Maybe later, if you have a few more questions, you can write them to me, and I tell you. So maybe you put on your website or. Absolutely. Mm-hmm. Okay, so the last question, Jorge Andrés asked, how do you fix the sound that the rotors make after you make a good cleaning and good oil, but still sounds this kruk kruk kruk? How would you fix that? What's very important is I try to show you. Like only cleaning is not enough. If you want to do really a good job, you have to take care that, like this one here, this little notches, there's a valve inside, that they don't have any play, that they go tick 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 left and right, and also go like up and down, tick 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 tick. Yeah. Okay. And that's a big difference with repair work. Somebody says, I clean it for 80 euros or 90 euros, and they do just a little cleaning, but the main part of the work is willing to get rid of this play, and that takes at least 1.5 hours or 2 hours to do that. So you don't see it, but it makes a really big difference, and when the valves don't have play, they last much longer when they get dirty. So they run much better even when they are dirty again. Ok, entonces que él dice que es muy importante que no solo la limpieza, sino esto que nos explicaba cuando hay juego en el rotor, cuando dentro de la cámara, hacia arriba, o sea, pegando con las tapas del rotor, o incluso dentro de la cámara hay algo de juego, pues va a dañar el rotor. Es muchísimo más importante y puede ser más dañino que cuando el instrumento tiene juego a que tenga suciedad. Entonces, si está bien, si no tiene juego, el instrumento va a durar mucho, va a evitar este tipo de sonidos. Hay personas que hacen un mantenimiento por 80 euros, que son como 200.000 pesos más o menos, y que simplemente le pasan por encima. 18 y este trabajo, euros era. 18, bueno, 18, bueno, muy económico, y que esto es,
que hacer esto, que el instrumento no tenga fuego, que el rotor no tenga fuego, puede tardar 1 o 2 horas, que es lo que se tarda muchísimo tiempo y es supremamente importante. Entonces, que es asegurarse eso, que no haya fuego en el rotor. And one more thing is like putting thick oil on everything that can make. Like Feuerhorns have like these metal balls on it, and you only get them quiet if you put like ball joint Hetman oil on it. So Ok. there's no other possibility. Entonces, pues también es mirar el sistema del miniball o el aceite que se utiliza. A veces en los Hans Feuer que utilizan este sistema del miniball, que se necesita utilizar Hetman, un aceite Hetman muy grueso para que no suene más así. Entonces, pues también hay que mirar el sistema que se está utilizando. Yeah, there's just one last question that I find really, really important for Yeah. all of us, especially for your shoppers. Kevin is asking, have you found horn buyers that don't know which characteristics they are looking on a horn, or what they feel when they works a horn with better resistance, or the other way around? Also, what do you advise in the process of buying a horn? Yeah, Uh, it's mostly if I have people always have a kind of idea what they want, but you have to kind of prick them and make thinking. Because if you except you are really a new student, but if you're playing for years, if you have this like my 4 models lying there, it's like wine tasting. You taste every instrument, and you say, "Oh, that tastes nice." Yeah, and then we have the direction. So it's without talking. It's like you taste the wine and say, "Oh, I like this one," and then we talk about why do you like it, and we got deeper and deeper into it. And so the people, without knowing, if they try the instruments, they're getting there automatically. Ok, entonces él dice que, respondiendo a la pregunta de Kevin, que las personas siempre saben qué es lo que les gusta o qué quieren. A no ser que sea un estudiante que está empezando, pues tienen una idea de qué es lo que quieren, sin saber aún qué es lo que quieren. Que a él le toca como estar un poco como indagando y estar puyando para ver qué es lo que está buscándole qué le está gustando al intérprete, al instrumentista. Él está tocando y de repente le gusta y entonces él le pregunta qué es lo que le gusta a este instrumento, qué le gustó y prueba el otro y va él indagando qué es lo que le gusta. Es como en el vino, uno se toma una copa de vino y pregunta qué le gustó de esta copa y entonces él como tiene un conocimiento de sus instrumentos, entonces él va más o menos enfocando qué es lo que puede funcionarle. And there is a second part of this question. Can we feel comfortable playing the instruments in your room, but when we play in the orchestra, it might change the sensation of the projection, perhaps? It's very, very important thing. I worked like 2 or 3 years to having a really open, like a colorful sound with projection inside. Projection is very important because 103, for example, has enormous projection, which other brands don't have. So if you put like a Hoyer next to 103, even if you do play the same part, you hear the 103 much better. And so it's very difficult. You have some instruments have automatically projection, like my instruments have projection, I know, and like 103s have projection, and but with the other brands, I don't know that exactly. I guess Cornford too, but it's really, that's a really different point. It's really difficult for a normal professional musician to hear, to feel if in a little room if the instrument has projection. That's a years-long experience. Projection is really one thing you only recognize in your concert room where you're playing.
Ok. Entonces, él dice que él estuvo trabajando muchos años, 2, 3 años, estuvo trabajando en la proyección de su instrumento, que el Alexander 103 es un instrumento que tiene muchísima proyección, que proyecta muy bien y que en ocasiones si pones un Hans Sawyer al lado de este instrumento, pues la proyección es diferente y no va a resonar de la misma manera. Que él dice, él asegura que sus instrumentos tienen muy buena proyección y funcionan muy bien. Sin embargo, pues es muy difícil probarlos en un salón pequeño. Entonces, que de todas maneras hay un músico profesional, un cornista profesional, cuando toca un instrumento ya tiene cierta idea de si el instrumento va a resonar y si proyecta o no, pero que la única manera como sensata o funcional de probar que el instrumento tenga una buena proyección y que funcione para ti es probarlo en el salón, en el concert hall y en el concert hall en el que él normalmente toca. It's Okay, so before the approach of musician is very difficult. Like in Berlin, in the symphony in the hall, they don't they play when they tested my instrument there. It was like they see what the room does with what the instrument gives to the room, and that's a very different approach from many other people who approach finding their ideal instrument. So projection is one thing, it needs a lot of experience, but if you want to be sure, just play in your room with your colleagues where you're used to, and then you will know. And one more last important thing, have somebody listen into in the audience. That somebody listens like 20 meters away and then you hear it's a projection. Yeah. Ok, entonces que después la cuestión del hall, del auditorio en el que estamos tocando es un poco complicado y la proyección, que hay diferentes enfoques y que por ejemplo sus cornos los estuvieron tocando en el Filarmonía en Berlín y que el enfoque era más lo que el auditorio podía hacer por el instrumento o de qué manera respondía el instrumento en el auditorio. Entonces es un enfoque diferente. Entonces que también recomendaría que una persona lo escuche, que primero uno tocara en el hall, en el auditorio y viera cómo responde el instrumento y que una persona en la audiencia escuchara cómo estamos sonando, porque es muy subjetivo y es muy diferente cómo responde el instrumento en cada auditorio. ¿Ya? Okay, Klaus, I think that's all the questions. Thank you very much for your time. It has been really, really great to have all your knowledge or your experience and to know more in deep your work here in Colombia. For us, it's super nice to know everything about your craftment. Thank you very much. Thank you for this opportunity. And I wish your horn organization in Colombia very much success. And I think it's a really good thing to do it this way you're doing it. And horn people are mostly nice guys, and you show it also. So yeah, all my best greetings to Colombia, and thanks for this opportunity. Thank you very much, Klaus. Hopefully one day we will have you here. Yeah, yeah. Nice, yeah. Okay. Entonces le agradecí a Klaus y nos ha dicho que muchas gracias por estar por ofrecerle este espacio, que es muy importante que haya este tipo de contacto con los constructores y también los músicos. Normalmente los cornistas son buenas personas y que le hemos demostrado pues eso, que los cornistas somos grandes y buenas personas. Thank you very much, Klaus. Have a good evening. Bye bye. Bye. Bye, Klaus. Bye. 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 Pues muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. Mañana conectados todos a otra sesión de Hornbeat. Vamos a estar con Dante Yenke. Entonces muy atentos a todas las cosas que se vienen. Muchísimas gracias a todos.